1 million formal sector workers are at risk of losing their current incomes or jobs. Ripoti hiyo vilevile imeonyesha kuwa makampuni mengi hayajamakinika ipasavyo na mikakati ya kufanya kazi kwa mazingira mapya, huku 10% pekee ya makampuni husika ikiwa imeweka mipango ya wafanyikazi wake kufanya kazi kutoka nyumbani. Among the organizations who reported that they had indeed made plans for their employees to work from home, only 20% of their staff were actually able to work from home. So arrangements were made by these 10% of companies, but the level of uptake, the reality of working from home, was very little. Vilevile ripoti hiyo imebaini kuwa ugonjwa huo umesababisha uhaba wa pesa, biashara na sekta ya usambazaji bidhaa. Thuluthi mbili ya makampuni ya kibinafsi ikielezea kutoridhishwa na jinsi serikali ilivyoshughulikia changamoto walizokumbana nazo. We are aware of the many initiatives that the government took in consultation with employers and other private sector players, and these measures were helped to cushion industry, and we appreciate that very much in terms of action from the government. But 69% of the enterprises indicated that the interventions by the government were not helpful in mitigating against the adverse impact of COVID-19 on their finance and cash flow. Mugo aidha amesema serikali inahitajika kusaidia kunawiri tena kwa biashara kwa kuboresha soko la humu nchini, kanda ya Afrika na ya kimataifa inapofungua uchumi. Nikiripotia darubini ya Channel 1, naitwa Safin Acheng Ouma. Kwingineko mtazamaji, Rais Uhuru Kenyatta ametoa wito kwa viongozi wa kidini wazungumze wazi kuhusiana na maovu yanayorudisha nyuma nchi hii kimaendeleo. Rais Kenyatta alisema ni kupitia tu ushirikiano wa Wakenya wote, wakiwemo viongozi wa kidini, ambapo nchi hii itaweza kukabiliana na changamoto zinazozikumba kama vile ufisadi ambao unarudisha nyuma nchi ya Kenya. Tupate taarifa hiyo. Akiongea leo katika ikulu ya Nairobi alipokutana na viongozi wa kidini waliomtembelea, Rais Uhuru Kenyatta alisema kazi ya kulijenga taifa ni jukumu la pamoja. Aliwataka viongozi wa kidini kuongea wazi dhidi ya maovu yanayorudisha nchi hii nyuma. Against all the vices that are holding our nation back, our job for building this nation is a shared responsibility, and we are serving, after all, the same people. We deliver on the physical wellness of all the citizens as you nourish their souls and their spirit. In the anti-corruption fight is highly appreciated, but I do believe that there is still more room for action from our religious leaders. It is an all-of-society fight, and the government alone cannot win this battle. Kuhusu siasa, Rais aliwashauri viongozi wa kidini kuendelea kuwapa moyo wa Kenya na kutoegemea upande wowote wa kisiasa. But we all have a duty to help our people to know that we cannot be a nation whose sole obsession is politics. All year, every year, year in and year out. I call upon you to be the voice of reason and to foster messages of hope for the wellness of our nation. We need you as our religious leaders to be non-partisan and persons who can help heal divides. Rais aliwahakikishia viongozi hao kwamba serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za kidini katika utoaji huduma mbalimbali kama vile elimu na huduma za afya. Continued partnership between the church and the state in the delivery of public good, education, healthcare and other areas is key to my administration. I urge you all to help us build bridges of unity between brothers and sisters, within families and communities, for we are all one people of one nation that we all call Kenya. Kwenye waraka kwa rais, viongozi hao wa kidini walitoa mapendekezo ya jinsi ya kushughulikia baadhi ya changamoto zinazoikumba nchi hii kama vile ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana, matumizi ya mihadarati na ghasia za kijinsia.
Kiongozi wa taifa na viongozi wa kidini wakiongozwa na Askofu Mkuu Anthony Muheria ambaye ni mwenyekiti wa baraza la makanisa mbalimbali kuhusu COVID-19 walikubaliana kuandaa maombi ya kitaifa Jumamosi tarehe 10 mwezi Oktoba mwaka huu kuombea nchi hii iweze kukabiliana na matatizo mbalimbali yanayoikumba likiwemo janga la COVID-19. Tukigeukia masuala ya kisiasa, mtazamaji, ni kwamba migawanyiko kwenye chama cha Jubilee inaendelea kudhihirika leo wakati wa ibada ya mazishi. Hii ni katika eneo cha Nyakahura katika eneo la Kangema katika kaunti ya Murang'a, ambapo mbunge wa eneo la Kiharu Ndindi Nyoro alizuiliwa kuhutubia umati na baadhi ya vijana katika eneo hilo. Tazama taarifa hiyo. Anaarifu kwamba zaidi ni sarakasi iliyoanza pale umati ulipomkamata Nyoro aliyekisiwa kwamba mwandani wa naibu wa Rais William Ruto na kuomba radhi kwa madai ya kwamba ya kumzembea ama kumzemba Rais Uhuru Kenyatta. Ni malumbano iliyokithiri na Nyoro akalazimika kuondoka bila kuhutubia umma. Tigai uhoro uyu tafadhali. Maundu maya nĩ tũtigai maundu ta maya ma gĩconoko. Thikĩrĩriai. Kwa sababu ya heshima wenye wametuaga na heshima ya familia, tafadhali leo tuache siasa. Wakati wa siasa itafika. Na nauliza viongozi wengine wote, tafadhali mtu akiitwa vile tu mimi nilinyenyekea, mwingine akiongea tunanyenyekea tu. It's a shame. It is a shame. We cannot take advantage of the poor. We cannot take advantage of a disaster so that we can earn political mileage. It is even evil. And it should never be repeated again in Murang'a County. Kwa mazishi kama haya, ambaye ni mazishi ambaye mpaka rais anayaelewa, vinyangarika wanatumwa hapa waje waharibu. Hakuna mtu wa area hii ameharibu hii mazishi. Ni watu wametumwa kutoka nje ambaye si wa Mogoro ward wakakuja wakaharibu. Tumekuwa tukigojea viongozi waongee tumalize, lakini wakati mheshimiwa hapa ameongea, na hapo mbeleni kuna mtu alikuwa ameongea, sijui ni MCA wa vijana, na akaanza kurekeza kidole kwa senator. Sasa wakati ameamuka hapo, wakati mheshimiwa ameita Didi, imekuwa ni shida. Na mheshimiwa Didi hakuwa na shida yote. Mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo ambayo umeandaliwa na mwenzangu Kevin Washira, sasa tutazame katika masuala ya afya, ambapo kizaazaa huenda kikazuka katika hospitali kubwa ya nchini Kenya ambao ni hospitali ya Kenyatta. Na ili kukueleza ni kwa nini wafanyikazi katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta wanasema kwamba watagoma kuanzia siku ya Jumatatu ijayo iwapo tume ya kutathmini viwango vya mishahara vya matumishi ya umma havitaongeza mishahara kulingana na viwango vilizowasilishwa katika tume hiyo. Hii ni katika mwaka 2012. Wafanyakazi hao wa afya wanadai kwamba wakati hospitali hiyo ilipopandishwa ngazi na shirika ya umma kutoka C chanya ama 3C hadi 7A ama 7 hasi mwaka 2012 kunradhi, viwango vyao vya mishahara bado havijapanda. Ni wimbo ulio wa kawaida wakati wa mzozo wa kikazi kati ya wafanyikazi na mwajiri wao, lakini kwa wakati huu wafanyikazi wa hospitali ya kitaifa ya Kenyatta wanasema ni tume ya kutathmini viwango vya mishahara ya watumishi wa umma SRC inayowafanya kugoma kwa kukataa kutekeleza viwango vyao vipya vya mishahara tangu mwaka wa 2012. Wafanyikazi hawa wa afya wakiongozwa na wanachama wa vyama vyao vikiwemo chama cha wauguzi nchini, chama cha madaktari, wataalamu wa dawa na madaktari wa meno na KUDEIHA waliandamana kutoka hospitali ya kitaifa ya Kenyatta hadi ofisi za tume ya SRC ili kuishinikiza tume hiyo kutekeleza nyongeza zao za mishahara ifikapo Jumapili usiku wa manane, la sivyo wagome. We have given them a strike notice of 21 days, for 7 days strike which we gave on Monday, and they are supposed to have worked within that time framework of 1 week so that by midnight Sunday they will not have paid that.
then we are going to down our tools in this institution. Wafanyikazi hao wa afya wanasema pesa za nyongeza hizo za mishahara tayari zimetengwa na kutolewa na hazina kuu, wakisema madai ya kamati ya ushauri wa tume ya SRC kwamba kubuniwa kwa vyeo vipya katika mashirika ya umma hakukusudiwa kuongeza mishahara hayana msingi wowote. It is so unfortunate that even after the Kenyatta Hospital management managing to source for those resources, SRC gives an advisory against that. So we wonder, and that's why we are questioning the mandate of SRC. Is the mandate of SRC just to suppress and oppress the poor and increase the salary of the rich, or their mandate was to bridge this gap that had been created between the high-income earners and the low-income earners? Kwingineko, wafanyikazi wa afya kutoka hospitali kuu ya kaunti ya Kiambu waliandamana barabarani wakitaka walipwe mishahara yao ambayo imecheleweshwa. Wafanyikazi hao wanadai serikali ya kaunti hiyo haijawalipa mishahara yao ya miezi miwili iliyopita. Our staff, including ourselves, we've not been paid for the last 1.5 months. It's approaching the second month, and the promises we are getting are making most of our staff become very despondent, and their morale has gone down completely. Having been promised severally over and over again, promises don't fill our stomachs, they don't pay our rents. You cannot go and buy a bottle of water over there with promises. We are tired of promises. When it gets to a point where health workers, we have to request each other, tafadhali ninunulie unga mtoto akule leo, we have said enough is enough. And if the county government is not going to listen to us, we will not hesitate going on strike. Wafanyikazi hao walikita kambi nje ya ofisi ya gavana James Nyoro. Caroline Kamau nikiripotia Darubini ya Channel 1. Mtazamaji, kufuatia taarifa hiyo kutoka hospitali kuu ya Kenyatta, mimi nachukua mapumziko mafupi. Tukirejea ni taarifa zaidi, usiondoke. Na zidi kusema nasi kwenye mitandao ya kijamii. Naona kwamba kuna mashabiki zaidi ambao mnazidi kusema nasi kwenye mitandao ya Twitter na pia Facebook. Zidi kutuma jumbe hizo, manake nitakuwa nazipitia kabla ya kukunja javi la taarifa za Darubini Weekendi. Tunapumzika kidogo tu, tukirejea ni mengi zaidi. Na msibabaishwe na yale mnayowapitia, hata yawe magumu kiasi gani, yote yatapita. La msingi ni kuweka tumaini letu kwa Mungu aliyetuumba. Katika kitabu cha Warumi 5:3, wala si hivyo tu, ila mnafurahia. Kupata dhiki huleta zaburi, bonyeza *811 *963#. Bonyeza *811 *963#. Tonight on KBC Channel 1. Wajona gongo sana, wajona jimbi, wadona uonacho, si ndio? We, tabia mbaya. Paka data yangu wamudanganya. Moto si moto. Bwana leo waje tuichime hiyo moto. Sasa ndio hivyo nimebadilisha kafuita kaka Brown. Wewe sitaki kutoka kana wewe. Wewe tu niite jina Brown. Bas. Tujali kazi zenu Karibu tena mtazamaji, na iwapo ndio mwanzo unajiunga nasi, unatazama taarifa za Darubini Weekendi. Tukisonga mbele mtazamaji, idadi ya watu walioaga dunia kutokana na ugonjwa wa COVID-19 humu nchini imeongezeka baada ya watu 13 kufariki dunia. Hii ni kwa mujibu wa takwimu za hivi punde kutoka kwa Wizara ya Afya. Serikali pia imebaini kwamba watu 218 zaidi wameambukizwa virusi vya corona kutokana na sampuli 5,000 zilizopimwa katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Maelezo zaidi ni katika taarifa ya mwenzangu Emily Keibadi. Kiwango cha msambao wa ugonjwa wa COVID-19 nchini kimesalia katika kiwango cha kuridhisha cha chini ya 5% huku wiki hii ikikamilika. Hata hivyo, watu 13 zaidi wameaga dunia kutokana na ugonjwa huo kwa saa 24 zilizopita, wakifikishia watu 682 walioaga nchini kutokana na ugonjwa huo. Idadi ya watu waliopimwa katika saa 24 zilizopita pia imeongezeka hadi watu 5,424. Watu 218 kati yao wakithibitishwa kuambukizwa ugonjwa huo, 159 kati yao wakiwa wanaume ilhali 59 ni wanawake.
na wa umri mdogo zaidi akiwa wa mwaka mmoja na umri mkubwa zaidi akiwa wa miaka 78. Habari njema ni kwamba watu 170 wamepona ugonjwa huo, 79 kati yao wakiwa ni wale waliokuwa wakitunzwa nyumbani na 91 wakiwa katika hospitali mbalimbali. Idadi kamili ya waliopona sasa ni watu 24,500 na watu 4. Nairobi ilisalia kileleni cha maambukizi ikiwa na visa vipya 68, ikifuatiliwa na Kisii kwa visa 28, Mombasa 21, Kisumu 19, Kiambu 13, Kajiado 11, Busia 10, Machakos 8, Tharaka Nithi na Garissa visa 6 kila mmoja, Taita Taveta 5, Nakuru 4, Uasin Gishu 3, Narok, Laikipia na Kakamega na Kericho zikinakili visa 2 kila mmoja, ilhali Homa Bay, Murang'a, Bomet, Kilifi, Makueni, Migori, Nyandarua na Nyeri kisa kimoja kila mmoja. Tukielekea mahakamani ni kwamba mahakama moja katika eneo la Kiambu itatoa uamuzi wa iwapo kesi ya shilingi milioni 50.9 inayomkabili aliyekuwa kiongozi wa kanisa la Presbyterian Church of East Africa David Gathanju na watu wengine wawili itasimamishwa au kuondolewa. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma anataka kesi hiyo iondolewe, huku upande wa utetezi ukitaka mashtaka yafutiliwe mbali. Uamuzi wa kesi dhidi ya aliyekuwa moderator wa kanisa la Presbyterian Church of Eastern Africa David Gathanju aliyeshtakiwa pamoja na James Miruri na Peter Mwangi kuhusiana na wizi wa zaidi ya shilingi milioni 50.9 utatolewa Jumanne ijayo. Washukiwa hao watatu walikuwa wameshtakiwa kwamba tarehe tofauti kati ya tarehe 2 mwezi Januari mwaka 2016 na tarehe 30 mwezi Juni mwaka 2017 katika makao makuu ya kanisa la PCA yaliyoko mtaa wa South Sea jijini Nairobi walipanga njama ya kuiba shilingi milioni 50.9 za kanisa hilo. Mawakili wa upande wa utetezi sasa wanataka kesi hiyo itupiliwe mbali badala ya kuondolewa baada ya mkurugenzi wa mashtaka kuwasilisha ombi tarehe 4 mwezi Septemba la kutaka kesi hiyo iondolewe. Uamuzi wa upande wa mashtaka wa kutaka kesi iondolewe uliwadia miezi mitatu baada ya mlalamishi Reverend Peter Kania kuaga dunia kutokana na ugonjwa wa COVID-19. Washtakiwa hao watatu wako nje kwa dhamana ya shilingi milioni 1. Wakati huo watu watatu wameshtakiwa katika mahakama moja ya Machakos kwa kupanga kutekeleza uhalifu baada ya kupatikana na vifaa vya mawasiliano kutoka taasisi mbalimbali miongoni mwa kampuni za mawasiliano na benki. Washukiwa hao watatu waliofikishwa mbele ya hakimu mkuu mwandamizi Brenda Barton walikanusha mashtaka na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 1,300 kila mmoja na wadhamini wa kiasi kama hicho. Nikiripotia Darubini, jina langu ni Sarafina Robi. Katika safu ya biashara, halmashauri ya ustawi wa jiji la kiteknolojia la Konza inatarajia kushirikiana na Wizara ya Mashauri ya Kigeni ili kuwavutia wawekezaji katika jiji hilo. Waziri wa Mashauri ya Kigeni Rachel Omamo aliyezuru jiji hilo alisema kwamba wizara hiyo inatumia mitandao wake kuangazia nafasi za uwekezaji zilizoko kwenye mradi huu. Jiji la kiteknolojia la Konza limepokea maombi kutoka kwa kampuni mbalimbali zilizo na nia ya kuwekeza katika eneo hilo la ukubwa wa ekari 5,000. Kufikia sasa, taasisi 21 zimepata nafasi jijini humo, huku zingine 15 zikisubiri kuidhinishwa na maombi ya kampuni 10 zaidi yakichunguzwa. Ili kuharakisha ustawi wa jiji hilo, halmashauri ya ustawi wa jiji hilo inatumai kutumia mtandao wa Wizara ya Mashauri ya Kigeni kupendekeza jiji hilo kwa wawekezaji zaidi kutoka kote ulimwenguni. I have come with my colleague from cabinet, CS for Foreign Affairs, and really the plan today is to look at how can we expand the marketing, people getting to know about this project. As a Ministry of Foreign Affairs, we tell Kenya's story, and we know the Kenya story isn't a single story. It's a multifaceted story that brings together the
the dynamic nature of our country. Omamo alieleza kuridhishwa na maendeleo yanayodhihirika kwenye ujenzi wa jiji hilo kufikia sasa pamoja na bidii ya wanaotekeleza mradi huo. When you tell the story, you tell it from experience, you tell it from the heart. You are then able to convince others that there is hope here. Waziri wa teknolojia ya mawasiliano Joe Musheru alisema ujenzi wa miundombinu unaendelea ipasavyo katika jiji hilo, ilhali wawekezaji tayari wametambulisha maeneo ya kujenga taasisi husika. People who are coming to build their own facilities. This is the vertical infrastructure. There is the universities, the hospitals, the accommodation. So all those are also now progressing. Although there has been a delay even in terms of tendering, in terms of processing because of COVID-19, but we've seen a lot more activity now start. Na kwa kuambatana na ajenda ya serikali ya kuhifadhi mazingira, mawaziri hao na wageni wao walipanda miti katika eneo hilo kuadhimisha juma la upanzi miti lililoanza siku ya Jumatatu. Karibu tena mtazamaji. Michezoni ni kwamba timu ya taifa ya soka Harambee Stars huenda ikakosa huduma za mshambulizi wa Kashiwa Reysol ambaye anafahamika kama Michael Olunga itakaposhiriki michuano ya kufuzu kipute cha taifa bingwa barani Afrika dhidi ya Comoros. Olunga amekuwa mchezaji wa kutegemewa msimu huu huku akifungia Kashiwa mabao 15 kufikia sasa, na ripoti zaidi zinasema kwamba timu hiyo huenda ikamkataza mshambulizi huyo kuwakilisha Stars. Harambee Stars chini ya ukufunzi wa Francis Kimanzi inatarajiwa kuchuana na Comoros mapema mwezi Novemba kabla ya kusafiri jijini Moroni siku 4 baadaye kushiriki mechi ya mkondo wa pili. Stars huenda ikazikosa huduma za Michael Olunga itakaposhiriki mechi hizo na vile mechi za kirafiki dhidi ya Zambia na Sudan. Olunga anayechezea kilabu cha Kashiwa Reysol katika ligi kuu nchini Ujapani amenawiri msimu huu na ameisaidia kuzoa alama 30 baada ya mechi 18 huku ikishikilia nafasi ya 5 jedwalini. Mapema mwezi huu Olunga alitajwa mchezaji bora mwezi Agosti katika ligi hiyo baada ya kufunga mabao 15 katika mechi 14. Wakati huo shirikisho la soka humu nchini FKF linatarajiwa kusimamia ligi kuu humu nchini baada ya kandarasi kati yake na kampuni ya KPL iliyosimamia ligi hapo awali kutamatika siku ya Alhamisi. Kampuni ya KPL imekuwa ikisimamia ligi kuu tangu mwaka 2003 ilipobuniwa ili kupunguza mizozo kati ya shirikisho la soka humu nchini na vilabu vya ligi kuu. Kingineko mtazamaji, timu ya Manchester United ambao ni mabingwa wa ligi kuu nchini Uingereza, Liverpool kunradhi, wataialika Arsenal katika uwanjani Anfield katika mechi ya raundi ya 4 ya mashindano ya kombe la Carabao. Hii ni kufuatia ushindi wa mabao 7-2 dhidi ya Lincoln City. Wakati huo Manchester City itachuana na Burnley kwenye raundi ya 4 baada ya kuishinda Bournemouth mabao 2-1. Aston Villa itamaliza na Stoke City kufuatia ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Stoke City. Shakiri na Takumi Minamino waliipa Liverpool uongozi baada ya dakika 20. Well, that's a loose ball by Monster and it comes to Minamino! And it's another absolute cracker for Liverpool. Huku Curtis Jones akiongeza mabao 2 kabla ya kipindi cha kwanza kutamatika. Jones, lovely touch. Oh, brilliant. Oh, absolutely gorgeous. Elliott, Jones, still Jones. Still Jones! Wow! Minamino aliongeza lake la pili punde tu kipindi cha pili kilipoanza. Tayo Edu na Lewis Monsmo walifungia Lincoln. This is Scully and it comes to Edun and this should be a goal for Lincoln City and it is. Just a run to the byline. Cross half cleared. It's the Marco Grujic. Oh, it's gone all the way through. Oh, and the goalkeeper doesn't get that, and they can have themselves another. Lakini mabao ya Marco Grujic na Divock Origi yakaisaidia Liverpool kufuzu raundi ya 4 ambapo itachuana na Arsenal.
Katika mechi nyingine, Liam Delap alifungia Manchester City bao lake la kwanza katika ushindi wa bao 2-1 dhidi ya Bournemouth uwanjani Etihad. But now a chance for City to open the scoring which they've taken, and it is that man Delap. What a way to announce yourself as a first team footballer. Terrific finish. It was by no means a formality. Bournemouth almaarufu Cherries zilisawazisha dakika 4 baadaye. Gifted players outside of the Premier League Brooks, and he showed it there, and eventually the equaliser is turned in by Surridge. Lakini bao la Phil Foden likahakikishia City ushindi. Mahrez meanwhile gets the return and hits the base of the post, and it's in on the rebound. Wakati huo Bertrand Traore pia alifungia Aston Villa bao lake la kwanza katika ushindi wa bao 3-0 dhidi ya Bristol City. Anwar Ghazi aliipa Villa uongozi katika dakika ya 11. Davis into the penalty area. Davis, can he get the cross in here? Great work by the striker, and then he pulls it back and it's in from El Ghazi. Villa have a deserved lead. They've been all over Bristol City. Huku Traore akiongeza la pili. And Ramsey still tries the clip, and Bertrand Traore! Debut goal! How about that for Techney? Mchezaji wa akiba Oli Watkins alifunga bao lake la pili mashindanoni punde tu alipoingia uwanjani. El Ghazi, Trezeguet knocks it across for Watkins. 3-0 Villa. He scored in the last round at Burton. He's got another one. Aidha, Villa chini ya ukufunzi wa Dean Smith itachuana na Stoke City kwenye raundi ya 4. Tukiangazia ratiba ya michezo itakavyokuwa wikendi hii, ni kwamba Manchester United itanuia kuzoa alama zake za kwanza kwenye msimu wa mwaka 2020 mwaka 2021 kwenye ligi kuu ya nchini Uingereza itakapochuana ugenini dhidi ya Brighton uwanjani Amex. United ililemewa mabao 3-1 dhidi ya Crystal Palace katika mechi ya kwanza, huku Brighton ikicharaza Newcastle United mabao 3-0 wikendi iliyopita. Wakati wa huo, mtazamaji, mabingwa nchini Uhispania Real Madrid watachuana na Real Betis, huku wakiazimia kuishinda ama kuandikisha ushindi wao wa kwanza baada ya kutoka sare tasa dhidi ya Real Sociedad kunradhi. Mtazamaji, nimekuwa nikipitia tu ujumbe zenu tu kuangalia mnavyosema kwenye mitandao ya kijamii, na kama kawaida runinga ya Channel 1 inadhamini kauli yako kuhusiana na taarifa hizi. Nikianza na shabiki sugu anajifahamisha kama William Mwamburi, anasema anatazama taarifa tendete kutoka eneo la Watamu. Alafu Steven Warugu anasema kwamba ako Gludin. Almali Muha anasema anatazama kutoka eneo la Mjengo, eneo la Wajir. Mtazamaji na Milka Wanja anasema anatazama kutoka eneo la Mala. Taarifa majumbe ni nyingi zaidi, la kwa sababu ya muda sitazidisha kufikia hapo, lakini nasema asante sana, zidi kutazama runinga ya Channel 1. Huu sio mwisho, manake mwendo wa saa 3 utakuwa unapata mengi kwa lugha ya Kimombo. Mimi naitwa Gladys Mungai, naondoka, ila namwachia zamu mwenzangu Maria Mbo akujuze kuna nini katika utabiri wa hali ya hewa. Alamsiki. Ni matumaini yangu ya kwamba umeshinda vyema. Karibu katika nyingine ya utabiri wa hali ya hewa. Naitwa Maria Mbo.
Wenyeji wa Nairobi tarajia mvua nyepesi kuanzia siku ya Ijumaa leo hadi siku ya Jumapili. Maeneo ya kaskazini mashariki mwa nchi na vile katika maeneo ya ukanda wa pwani hapo kesho vipindi vya jua vitashamiri. Tukianzia na usiku wa leo ni kwamba kutakuwa na hali ya ukavu kote nchini isipokuwa katika baadhi ya maeneo ya hapa Nairobi, sehemu za magharibi mwa nchi na vile katika maeneo ya kati. Kesho asubuhi hapa Nairobi kutakuwa na hali ya mawingu itakayopisha vipindi vya jua sawia na sehemu za Machakos, Makindu, Kitui, ukanda wa pwani hadi katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa nchi vipindi vya jua vitashamiri. Ilhali katika sehemu za kaskazini magharibi mwa nchi hususan sehemu za Lodwar na Lokichar tarajia mvua nyepesi nyakati za asubuhi sawia na maeneo ya Kitale, Kisumu, Kakamega na Eldoret. Mchana utakuwa wenye vipindi vya jua vile kutokea sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi hadi katika maeneo ya ukanda wa pwani. Hapa Nairobi hali ya mawingu itatanda nyakati za mchana itakayopisha mvua katika maeneo machache sawia na sehemu za kati, maeneo ya Meru na Nyeri. Magharibi mwa nchi sehemu za Kitale, Kisumu, Kakamega, Eldoret, Kericho na viungani mwake tarajia mvua na ngurumo za radi. Viwango vya joto vitafikia nyuzi 23 hapa Nairobi, 34 katika maeneo ya Garissa, 37 katika maeneo ya Mandera. Basi kwa hayo na hitimisha utabiri wa hali ya hewa, tupate sasa hali itakapokuwa katika maeneo mengine duniani. Alamsiki.